Welcome back. In the last class, we had discussed about angle between two lines at their point of intersection. We know that when two lines intersect each other, they make two pairs of vertically opposite angles such that the sum of any two adjacent angles is 180 degree. Using this concept, we had derived the angle between two lines. So when two lines intersect ಆದಾಗ ದೇ ಮೇಕ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ tan theta is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. If this expression is positive, then we have tan theta is equal to positive, and we know that tan is positive in first quadrant, therefore theta lies in first quadrant, and hence theta is acute. If that expression is negative, then we have tan theta is equal to negative. So we know that tan is negative in second quadrant, therefore theta belongs to second quadrant, and hence theta is obtuse. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಟೀಟಾ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಟೀಟಾ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವರ್ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವರ್ ಇರಲಿ ಮಾಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. Therefore, tan theta is positive and hence we'll get acute angle. Therefore, the acute angle between two lines is given by tan theta is equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2, provided 1 plus m1 into m2 is not equal to 0. In this video, we are going to find the equations of a straight line in a different forms. Okay, that is different forms of straight line. So what do you mean by straight line? So it is nothing but it is the set of all points between two points and extending, that is behind two points. Nothing but it has infinitely many points which can be extended in both directions indefinitely, which do not have ends. Also, we know that every line in a plane contains infinitely many points on it. Then, how can we say that a given point lies on the given line? For that, we should have a definite condition on the points lying on the line. For this, we should consider general point P of x comma y. For this point, we have to construct a condition or a statement, okay, such that that condition should satisfy the given line. If that condition satisfies the given line, then that point lies on the given line. Otherwise, it lies on the plane other than this line. Okay, so that statement is nothing but it is an algebraic expression involving the variables x and y. So algebraic expression ಅಂತಂದ್ರೇನು, it is a equation. So equation ಯಾವಾಗಿದ್ರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ straight line in various forms. So we have total that is 9 forms. Okay, first form is equation of x-axis, second one is equation of y-axis, third one is equation of a line which are parallel to x-axis, fourth one is equation of a line which are parallel to y-axis. So first equation coordinate axis ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎರಡನೇ equation coordinate axis ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. So first two equations are with respect to coordinate axis. So third equation ಏನದರಿ, that is equation of a line which are parallel to x-axis. Okay, fourth one equation of a line which are parallel to y-axis.
Fifth one, no, slope intercept form. Slope ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, intercept ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. With this data, we are going to derive slope intercept form. Next, slope point form. Slope ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, point x1, y1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. With this data, we are going to derive slope point form. 2-point form is nothing but 2 points, okay, x1, y1 and x2, y2, okay, both are given. So with this condition, we are going to find 2-point form. Next, intercepts ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Intercepts ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಈ 5 ಡೆರಿವೇಷನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 4 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಡೆರಿವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 marks, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 99.9% ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so total we have 9 forms. First 4, these are the equations with respect to coordinate axis. Next 5 equations are with respect to a line, so with the given data. Okay, so board ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ಈ ಡೆರಿವೇಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡೆರಿವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 marks. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವಿ ನೋ that is equation of x axis. Here this is x axis and this is y axis with origin, and we know that on right side of the origin we have positive values 1, 2, 3, 4, 5. On left side of the origin we have negative values -1, -2, -3, -4, so on. So ನೀವು coordinates ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಿ. coordinate geometry ಒಳಗೆ coordinates ಹೆಂಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಿ? that is coordinates of origin is 0, 0. Then what is the coordinate of 1? that is 1, 0. Nothing but value of x-axis is present and value of y-axis is absent, that is not there, so it is nil, so it is 0. So what is the coordinate of this point 2? that is 2, 0. What is the coordinate of a point 3? that is 3, 0. What is the coordinate of a point 4? that is 4, 0, so on. Similarly, that is what is the coordinate of a point -1? value of x-axis is present, y-axis is the value 0. Value of x-axis is present, value of y-axis is 0. So -3, what is the coordinate of a point -3? that is -3, 0, so on. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, we can see that, okay, we can see that y coordinate of every point on x-axis is 0. Okay, ಎಲ್ಲ y coordinate points 0 ಅವ. This is the general concept, this is the general condition. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ y coordinates ಏನವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ 0. that represents the equation, that general condition represents the equation of x-axis. What is that general condition? that is y coordinate is 0. Okay,
that represents the equation of x-axis. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳದ್ದು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ವರಿ. Therefore, this is the general condition we can see in the given points. Therefore, that represents the equation of x-axis, which is y is equal to 0. Okay, this is equation of x-axis. What is the equation of x-axis? Equation of x-axis is y is equal to 0. Okay, so equation of y-axis. So ನೀವು y-axis ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ above origin we have positive values 1, 2, 3, 4, 5. Below origin we have negative values -1, -2, -3, -4, so on. Okay, so y coordinates points ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to 1 ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? value of x-axis is 0 and value of y-axis is 1. 2. Okay, coordinate of a point 2 on y-axis could be written as value of x-axis is 0 and this is 2. 3 anna 0, 3. 4 anna 0, 4. -1 anna 0, -1. -2 anna 0, -2. -3 anna 0, -3. So here we can see that x coordinate of each point on y-axis is 0, which is the general condition in the given points. Therefore, that general condition represents the equation of y-axis. What is the general condition here? That is x coordinate of each point on y-axis is 0. Okay, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಅದ, which is the general concept we can see in the given points. Therefore, that represents the equation of y-axis. ಯಾವುದದು ಕಂಡೀಷನ್? ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 0 ಇರ್ತವ. So that is nothing but it is equation of y-axis. Therefore, equation of y-axis is x is equal to 0. Okay, equation of y-axis is x equal to equation of x-axis is y equal to 0 and equation of y-axis is x is equal to 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಅನ್ನು 1, 0 ಬರಿತೀರಿ, 2 ಅನ್ನು 2, 0 ಬರಿತೀರಿ, 3 ಅನ್ನು 3, 0 ಬರಿತೀರಿ. Therefore, every y coordinate is 0. So this is the general condition. Therefore, y is equal to 0 is equation of x-axis. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y-axis ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು 1 ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅದ, y-axis 1. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದಾಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅದ, y-axis ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನು 0, 3. Okay, since x coordinate of each point on y-axis is 0, that is ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನದರಿ? ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x is equal to 0 is the equation of y-axis. ಸೊ x-axis ಅಂದಾಗ y equal to 0, y ಒಳಗೆ ತಗೋತೀರಿ. equation of y-axis ಅಂದಾಗ x ಒಳಗೆ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, so these are equations of coordinate axis. Next is to find the equation of a line parallel to x-axis. So parallel to x-axis ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x-axis ಅಂದರೆ, ಸೊ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಅಬೋ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು, ಇಲ್ಲ ಬಿಲೋ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, that is x and y axis with origin. So equation of a line, what is the equation of a line parallel to x-axis? The line above ಇರ್ಬೋದು, above x-axis ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಲೋ x-axis ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ?
ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 2 3 4 5 6 so on, negative values -1 -2 -3 -4 so on. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಪೋಸ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I will consider the distance of this line from x-axis. Okay, so the distance of a line from x-axis, so from this to this distance ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ x-axis ಈಸ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ಲೈನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ x-axis-ಇಂದ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಲೈನಿಂದ x-axis ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 3 ಅದ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Coordinate of this point, x value 0 and y axis is 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ 1 2 3 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ y equal to 1, y equal to 2, y equal to 3, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, x 0 ಅದ ರೀ, y ಏನದ 3 ಅದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಂದಾಗ x ಈಸ್ 1 ಹಿಯರ್, ಹೌದಾ? x ಈಸ್ 1 and what is y? Y is 3. Here x is 2, y is 3. X is 3, y is 3. X is 4, y is 3. Because that distance is fixed here. That is constant. Okay. So x is 5, y is 3, and so on. Similarly, x is -1, y is 3, x is -2, y is 3, x is -3, y is 3, and so on. So what is the general condition in the given points? So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ what is the general condition here? That is, y coordinate of every point on this line is 3. Y coordinate of every point on this line is 3. That general condition represents the equation of a line parallel to x-axis. Nothing but ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನು ಏನದರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, y coordinate of every point on this line is 3. Y coordinate of every point on this line is 3. Nothing but that condition represents the equation of a line parallel to x-axis, which is y is equal to 3. Okay. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಒರಿಜಿನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ y equal to -1, y equal to -2, y equal to -3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವೇ ತಗೋತೀರಿ. ಬಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದಾಗ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 0, -3. ಯಾಕೆ, ಬಿಲೋ origin, that is negative y-axis. This is negative y-axis. Therefore, 0, -3. ಹೌದಾ? -1, -2, -3. ಹೌದಾ? So x is 1, what is y? -3. x2 ಇದ್ದಾಗ y -3. So on. So x is -1, y is -3. X is -2, y is -3. X is -3, y is -3. So what is the general concept? What is the general condition we can see in the given points? So that is, in every points, y coordinate is same. Hoda? So y coordinate of each point on this line is the same, which is equal to -3. That represents the equation of a line which is parallel to x-axis. What is that general concept? Y is equal to -3, because y coordinate of every point on this line is -3, -3, -3, -3. Therefore, that represents the equation of a line parallel to x-axis. So distance 3 units ಇರ್ತದ್ರಿ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾರ, ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಹೌದಾ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 0, ಕೆ, 1ಗೆ 1, ಕೆ, 2ಗೆ 2, ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 3ಗೆ 3, ಕೆ, so on, -1, k, -2, k. So we see that here that is y coordinate of every point on this line is k. Okay, y coordinate of every point on this line is k. That is the general concept, that is the general condition we can see in the given points that represents the equation of a line parallel to x-axis. What is that condition? Y is equal to k. Okay, in every point we can see that is y coordinate is k, that is same. Therefore y is equal to k is the equation of a line which is parallel to x-axis. ಇವಾಗ ಬಿಲೋ x-axis ತಗೊಂಡಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಂದಾಗಿನ್ನು ಬಿಲೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋತ್ರಿ 0, -k, 1ಗೆ 1, -k, 2ಗೆ 2, -k, so on. -1ಗೆ -1, -k, -2ಗೆ -2, -k, so on. What is the general concept? What is the general condition? So that we can see in the given points that is y is equal to -k, because y coordinate of every point on this line is -k. That represents the equation of a line parallel to x-axis, which is y is equal to -k. So y is equal to +k is a line parallel to x-axis which is above x-axis. Y is equal to -k is equation of a line parallel to x-axis below. ಓಕೆ, +k ಇತ್ತಂದರೆ ಅಬೋವ್ x-axis ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, -k ಇತ್ತಂದರೆ ಬಿಲೋ x-axisಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y-axis. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y-axis ಅಂದಾಗ ಸೊ x-axis ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, y-axis ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y-axis, ಅ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y-axis. ಹೌದಾ, ಅ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y-axis. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲೈನ್ which is parallel to y-axis at a distance of 4 units. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದಾಗ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4, what is y? 0. Okay, x is 4, what is y? 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1 ತೊಗೋತೀರಿ. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನದ ರೀ 4, y ಏನು 1. ಓಕೆ, 4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತೊಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ 4, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4, y ಈಸ್ 2. y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4 only 4, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4, y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ಸೊ ಆನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4, y ಈಸ್ -1, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4, y ಈಸ್ -2, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 4, y ಈಸ್ -3, ಸೊ ಆನ್.
So what is the general concept or what is the general condition we can see in the given points? That is x coordinate of each point on this line is for x coordinate of each point on this line is 4. So x coordinate of each point on this line is 4, which is the general condition we can see in the given points that represents the equation of a line parallel to y-axis, which is x is equal to 4. Okay, x is equal to 4 is the equation of a line which is parallel to y-axis. Okay, similarly, so ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 4 ಇರ್ತದ್ರಿ, ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ -4, y is 0. x is -4, y is 1. x is -4, y is 2, so on. x is -4, y is -1. x is -4, y is -2. x is -4, y is -3, so on. So what is the general concept or condition we can see in the given points? That is x coordinate of each point on this line is -4. That represents the equation of a line parallel to y-axis. Okay, therefore x is equal to +4 andre right side bartada, which is a line right side bartada which is parallel to y-axis. -4 ಅಂತಂದ್ರೆ it is a line parallel to y-axis, left side, on the left side of it. Okay, so this is a ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಚ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಚ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಓರಿಜಿನ್ ಈಸ್ 0, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಚ್ ಈಸ್ 4, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4 ಅದಂದರೆ ಎಚ್ ಕಾಮಾ 0. ಫಾರ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಓನ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದ. ಫಾರ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಎಚ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಎಚ್ ಕಾಮ -1. ಫಾರ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಚ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಚ್ ಕಾಮ -2, ಸೊ ಆನ್. ಸೊ that is x coordinate of each point on this line is h. That is the general condition we can see in the given points. Therefore that represents the equation of a line parallel to y-axis, nothing but x is equal to h. Okay, similarly h distance ಇರ್ತದ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರ್ತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ದಟ್ ಈಸ್ 0, -h ಆ್ಯಂಡ್ -4 ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ -4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 it is -h. For y equal to 2 it is distance is fixed, that is -h. For y equal to -1 that is -h comma -1. For y equal to -2 that is -2 comma -h. Therefore x coordinate of each point on this line is -h. Therefore x is equal to -h represents the equation of a line parallel to y-axis. So these 4 equations represents the coordinate axis. Okay, these are the equations with respect to coordinate axis. Howda? So what is the equation of x-axis? Equation of x-axis is, okay, so equation of x-axis, so y ಒಳಗಿರ್ತದ್ರಿ, that is y equal to 0. equation of y-axis ಅದು x ಒಳಗಿರ್ತದೆ, that is x is equal to 0. Okay, equation of a line parallel to x-axis. Okay, parallel to x-axis, ಅದು x-axis ಅಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, y ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. y is equal to +k ಅಂತಂದರೆ ಅಬೋವ್ x-axis, -k ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲೋ x-axis parallel ಇರ್ತದೆ. equation of a line parallel to y-axis. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ನೊಳಗೆ ಬರೀತೀರಿ. +h ಇತ್ತಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ y-axis, -h ಇತ್ತಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ y-axis parallel ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು coordinate axis.
ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಇತ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 0 ಇದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಅಥವಾ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಲೈನ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ y ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತಂದಾಗ, ಓಕೆ, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x axis at a distance of 6 units from x axis. x equal to 5 ಅಂತಂದಾಗ, x equal to 5 ಅಂದಾಗ ಸಪೋಸ್ x is 5 ಅಂದಾಗ 1 2 3 4 5 x is equal to 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x equal to 5 is a line parallel to y axis on the right side of y axis. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ y is equal to -6 ಅಂದರೆ, y is equal to -6 ಅಂದರೆ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6. It is a line parallel to x axis below at a distance of 6 units. Okay, from x axis. Okay, so suppose x is equal to 4 ಅಂದಾಗ, x is equal to 4 ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿದ್ರಿ ನೀವು? x is 4 1 2 3 4. Okay, x is equal to 4 is a line parallel to y axis. y equal to 4, nothing but y is equal to 4 ಅಂದಾಗ 1 2 3 4. So it is a line parallel to x axis at a distance of 4 units from x axis. Okay, so these are the equations with respect to coordinate axis. Next ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, that is slope point form. Okay, slope point form. ಸೊ ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.